at least I can connect your social life. I see already the natural progression, right? This is what I was talking about, stories, right? Because I see the natural progression. I would really want to be interested in the story which you have not told, which is predominantly a bigger part of your life today, right? Which is like being the social circles and stuff like this. I would really want to hear that part of it. When did it start? I understand that there's a natural drive because there is a lot of coming it from the family gene and stuff like that. But how did it start here in Germany? Where is it planned to go? Yeah. So for that I have to rewind a bit my childhood. Okay. So like I said, we had the privilege to study somewhere else because the fees could be paid and so. But I come from a very big Jamindar family where people who came to work there perhaps didn't have the ability to do, but still the children were forced to go to schools. Yeah, by my but the people coming for help and then helping in the family, did you hear the stories? Did you see it? How was it? Yes, I would, because my childhood holiday time, it was always the holiday was booked. So everybody goes, everybody goes summer vacation. But I would tell my father, no, ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಗೆ ಊರಲ್ಲಿ. So my father was forcedly, he would say, okay, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. So he has sacrificed for me. Of course, my mother has also sacrificed, but she had to compromise on my other, my brother. Yeah? Do you have a favorite? My father is my favorite. Okay. My father is my favorite. And the most favorite is my Aji, who is no more today. She has taught me a lot. She has taught what his life is. Because as you see, I come from a family where things were very lavish. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಡೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್. ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಬೆಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ವೆಲೋರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಡು, ಆಮೆ ಹಿಡ್ಕೊಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದೆಮ್, ತೋಟದಲ್ಲಿ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಿ ಇರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗೊಜ್ಜು ಎಲ್ಲನೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕವಡೆ ಆಡೋದು, ಅವ್ರ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಿ. ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಇಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಸ್ಕೂಲೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ದೇ ವರ್ ಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು ಪಟೇಲ್ರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಏನಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನೆ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿಯೋದು ಇದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸೀರೆ ಮುಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಂತ, ಮಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಪಟೇಲರೆಲ್ಲ ಊರೂರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಒಂದು 7 ವಯಸ್ಸು 8 ವಯಸ್ಸು. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟೆಲ್ಲ. ದಟ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಹೀ ಗ್ರೂ ವಿತ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಓಕೆ. ಸೊ he was there until his last days within the family.
ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ತಾತ. ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ, ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮೀ ಸಮ್ಹೌ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿಯವ್ರದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಜನ ಆಗೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ವುಡ್ ಕಟ್ಟರ್ಸು ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೋ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋರ ಥರನಾದರೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೆಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ದೇ ವುಡಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಪಾಪ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ 7th or 8th or whatever. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಆ ಜಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಯುನೋ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಕಿಡ್ಸ್, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಏನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ that was kind of an interaction where it started for me to do something social. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೋಷಲ್, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ it will happen or, but at least I can connect to my family side. ಸೊ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್, ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, everybody cannot learn it. Why can't we teach some children? Why can't we support them? In social, because we understand, because at least being a part of the system, there is a kind of family responsibilities, and then there is like there is systematic life, because this is I know it is difficult. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I mean responsibilities. It's not just that. So that's why even though before here. So 2006-07 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, why don't you do ಏರ್ನಾಮ್ ಕ್ಲಿಷೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನು ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವರು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಸಿ ಮೀ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಯಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಇರೋದು, ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ. ಯಾರು ಬಂದರು, ಇವರು ಇಂಥವ್ರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶೀಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. I am not, compared to you, of course I am older. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ I had early children, so I would, but people used to call me auntie. That was surprising me. I would say, hey, no, just because you are, not having kids doesn't mean that I'm your aunt. Maybe having 1 year or maybe no difference at all. So I have had early marriage and early children. So this is how I put it, and I'm happy being a homemaker right now. And so ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, if there is anything. So and it didn't happen at that time. I also wanted to focus on my career, because I was telling Ramesh, if we are going to be here, ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಂಗೆ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದೋಗುತ್ತೆ. ಊರಲ್ಲಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ವ್ರತ, ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಒಂದು ಮದುವೆ, ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಚೇರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ 2006 and 2007 they wouldn't accept our degrees yet. Yes. So it was challenge. I went. Did you explore the working? Yeah. What all did you do? I didn't have any work experience background, so I tried to see if I could with my language proficiency, but ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ
ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಗ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಿ ವುಡಂಟ್ recommend you ಅಂತ. But luckily then I got the opportunity to work in the same division like Ramesh was through his contacts, and the HR said, okay fine, let us give her an opportunity. And that's how I started my journey in project management. That was, there also you have to talk, right? So that's my plus point where you are into very active social circles, at least as we know, at least we see you at a lot of places where you are actively helping people, contributing to an Indian community here. Is there some motivation, first of all? It's very important. And the second thing is, definitely we were discussing this, I want you to also explain where do you get the drive, right? Because it's a long journey, right? So like I said in my previous there was an inclination to help, whoever comes home, we would say with the intention of some concerns, we would always give them whatever possible support, however it might be. So 2014 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂತು, because see, the Ausländer Integrationsbeirat or the Foreigners Council is an elected entity, like any government entity. It's also an elected entity of only foreigners sitting in the board, in the cabinet. It's a small cabinet with 29 members, from each different regions from the world. You have to be elected for that, and then you have to also have a drive for it. My only drive was that if I can be of some help, let it be officially, like through such channels, because there I can drive more, there I can, really literally see that something is happening. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಮುಂದೆ push ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Use cases you can explain what you have done since then, or you're in the system? For example, we have seen that there were easy way of getting the visas processed, especially in Erlangen. We tried that also in Nuremberg, but ಆಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ, because our jurisdiction is only up to Erlangen. Of course, sometimes when required, we call and request them, and it has been processed. And students, ಏನಾರ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, and also my main focus is Bildung and Arbeit, ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮವ್ರು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎನಿ migrant community. So whoever has any problem, they can come to us, we will address it too. So school systems ಅಲ್ಲಿ, schools ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, we try to address that in our meetings. Like for example, yesterday we had a meeting where topics like asylum seekers or the problems, we must be very happy that we come as qualified people. We don't have such issues. But when you see the asylum seekers, what the kind of problems they have, it's really painful to the amount of this one going through. So we were talking to one of the government entities where we wanted to understand how are they making the lives of people who come in that status easier to get into the job markets. What are the hurdles? How can we be some support to them? How can we create a petition and push the government to see to it that these things like random pushing them back to their home country, because whoever is coming, there's a reason, there's a story behind. Like I have a story behind me, why I stayed back here. I can go back, stay back, and don't know whether I will be able to go back or do I have to stay back here. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್, making our, for example, our Indian culture aware to the society. They didn't know. They only knew Bollywood, they knew Diwali, they knew Holi. But they didn't know that there were so many languages. That was my first task that I did. And even a temple issue, adhan first I put it forward to our government, to our mayor's office. The reason why it pushed through so fast, otherwise it is not possible.
There are places where the temple the place is not given or anything. Even to get a permission, it's very important. So intadella, and then there will be some individual cases which I wouldn't want to discuss. There are some, we also have to say that our community is also growing. But how is it when once you are there inside this, do you, because your social interaction increases heavily, right? Yeah. And then, and you are also there somewhere in the Corona period where there is a need of looking up for somebody there in that time, and you are also somewhere there around in the system, right? So how do you see this, that the people are coming for this, and how do you see it is internally? Did it bring some change to you in the sense? No, it makes me more happy to see that somebody is getting some help out of me. It was not just here in Erlangen. People used to call from all over Germany, for help, especially during Corona time. Miserable disasters, losing a part of the family, they want some urgent help for clearing the dead body, or so many things. Be an interface with the embassy, thanks to our consulate's office here in Munich. So they are very supportive. They are very glad that somebody like me is there to take up and put forward things, problems. People who are stuck, the passports are not getting released fast. So certain small things. So it makes me happy. Where is the journey forecast, madam? Because forecast now. So I have openly announced recently also among a couple of friends, I'll be moving into real politics here in Germany, and that will be my first step. Already the election for the next communal elections in Erlangen, in the region, I will be standing for the elections. Somebody asked, is it for... No, I'm not standing directly for a mayor's post or anything. No, that's not my intention. I want to see, first of all, you have to understand how the politics works. How the system works. Yes. So I want to be part of the organization and see one of the cabinets and see how I can... So how is the system? And what is your entry point you're looking into? I'm already... for example, to start inside India, you should be a party member for sure. Yeah, so I'm a party. You can be a neutral also. Okay. You don't have to, but I have now chosen a party. You chosen a party. Yes. Is it disclosed or... It will happen by itself. Okay. We'll wait. Yes, And you choose a party, and then you will... I have to introduce myself. Okay. That inaugural, also like kind of oath taking, what you call, happened already. Oh, this happened already. Yes, So you are a party member now. Yes, Okay. And give your application and willingness, and that's happened. And I told them that I would like to be part of the cabinet member. Otherwise, I'm not interested. I've already told them as well. But now comes the challenge. The next is from July onwards, I have to start. Exactly. Yes, actively work to grow the party, grow yourself. Exactly, and among Europeans. So that is my challenge. So that will be my challenge, and that's my next journey. Of course, I have a family, my children, my husband, my daughters to be got married. So at least I wish and I pray that at least one of the daughters gets married in the next 1 or 2 years soon, so that I can carry the journey. ಒಬ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಡು ತಾನೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. When I see the great at least ambition inside you, I pray for all good luck you have. Thank you very much. Thank you for coming here. Just few words, how was it? How did you feel? Is there some, at least something you would want to tell us as an improvement? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ.
ಸೊ ಕನ್ನಡನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವೆನ್ ಸಿಂಧು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ, ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಅನದರ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇವತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್, ಡೂ ಯು ನೋ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಾಸ್ stopping in because we wanted to continue. Yeah. So I would really be interested to talk to you again. Sure, yeah. So we will, if election podcast ಅಂತನೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಅರೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಬೇಕಾಏನು ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಎರ್ಲಂಗನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಅರೆ ಎರ್ಲಂಗನ್ ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಡಮ್, ಎರ್ಲಂಗನ್ ಸಿಟಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ VHS ಅಲ್ಲಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಸಚ್ ಗುಡ್ ಜರ್ಮನ್, ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಹಂಗೆ ಓಡಿದೆ 8-8:15 ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಸಮ್ಮತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಂದ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವರು ಅವ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರು ಅವ್ರ ಪಟೇಲ್ರಾಗಿದ್ದ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಒಬ್ಬಾತ ಮುಸ್ಲಿಮೇ. ಇನ್ನೂ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ದೇರ್ ಚಿರುಋಣಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ಪು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆ ಥರನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.